Welcome to Movies Adda and this is your Bollywood guide G9 यानी कि दिव्य सोलगामा in conversation with actress Susanna Mukherjee. Susanna, first things first, kindly walk us through your role in your upcoming film Badmaashiyan. So I'm playing Nari and Nari is a super fun character. In fact वो लड़कियों की तरह नहीं है. वो कहीं ना कहीं she thinks like a guy. She functions like a guy and since she doesn't like complications. उसको complication पसंद नहीं है. और फिर भी सबसे ज्यादा अपनी हरकतों से कॉम्प्लिकेशंस वही क्रिएट करती है. शी इज लाइक दैट. तो बहुत सेल्फिश है, ये उसकी खराब चीज है. बहुत सेल्फिश है, बहुत सिर्फ अपने बारे में सोचती है. अच्छी चीज ये है कि बहुत हाई सेल्फ एस्टीम है और बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है. शी इज वेरी इंडिपेंडेंट एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट प्लेइंग नारी फॉर मी वाज दैट इट वाज वेरी लिबरेटिंग इन सेंस उसके लिए कुछ गलत या सही नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट. शी थिंक्स आई एम राइट and that's it. बाकी दुनिया गई तेल लेने, you know. Her attitude in life is like that and I really think that it is amazing. मतलब इस तरह का इंसान actually अगर होता तो मैं शायद उसकी fan हो जाती. तो I think that was the fun of it because she was so different that I could not go wrong because मैं अमित को भी बोल रही थी कुछ गलत तो नहीं हो रहा. गलत करेगी कैसे, तुझे पता ही नहीं तो क्या कर रही है, बस कर जो कर रही है, you know. Just go with the flow. Just once you're in the skin of the character, I think. और अमित जिस तरह के डायरेक्टर हैं, अगर आप उन्हें जानेंगे, उनका वर्क कल्चर ऐसा है कि वो एक टेक से ज्यादा आपको देते नहीं. यू नो, ही बिलीव्स इन एक्टर्स बीइंग स्पॉन्टेनियस. ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टेक अगर टेक्निकल एरर हो गया तो कोई. So he believes in his actors being spontaneous. He, even as a photographer, he's a huge photographer in Bombay today, and I think that's why he's good. कि उन्हें पता है कि किससे क्या extract करना है, and he knows exactly वो किससे क्या करवा सकते हैं. तो that definitely helped and in shaping my character in the film. कहीं ना कहीं मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज नारी प्ले करने में यही था क्योंकि आई कुडंट रिलेट एज अ पर्सन. बिकॉज जब अमित ये रोल लेकर आए और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट बताई और मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी, माई फर्स्ट रिएक्शन वाज, डू यू वांट मी टू प्ले पलक? ही वाज लाइक, नो नारी, यू आर प्लेइंग नारी. एंड आई एम लाइक, नो विद यू नो, नहीं हो पाएगा बिकॉज कुछ तो एक सिमिलैरिटी चाहिए. मैं यंग एक्टर, आई स्टिल नीड सम रियल एक्सपीरियंस टू प्ले समथिंग लाइक दिस. नहीं होगा, आई नो. फिर उन्होंने मुझे एनके शर्मा जी के पास, उस वक्त मैं गई हुई थी तो जस्ट वहां से वापस आई थी मैं अपनी रिहर्सल्स खत्म करके. सो या, दिस वाज द कैरेक्टर. Susanna, how much did this character of Nari from your film Badmaashiyan influenced you in your personal life? I think because तो मैं बहुत ज्यादा outspoken हो गई थी जब मैं वापस आई थी. बहुत ज्यादा मस्ती करने लगी थी. आई थिंक आई बिकेम मोर फन आफ्टर प्लेइंग नारी क्योंकि मैं नारी की तरह इंटरेस्टिंग नहीं, मैं थोड़ी बोरिंग हूँ रियल लाइफ में. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो फन एलिमेंट जो था that stuck to me and yeah, I think that's the best part of it. Susanna, share us about your journey from Roadies to Badmaashiyan. Well, Roadies happened when I was still a student. So I was doing my MBA in Pune then. I finished Roadies, came back, finished my studies for a year. Then I went back to Bombay for some other work and I just went for an audition just like that. What happened was I cracked that audition and it was for a big brand. It was a small role but it was for a big brand. I was like, not bad, कर लेते हैं, पैसे मिल रहे, अच्छे पैसे मिल रहे थे. I was like, कर लेते हैं. And then when I went and I faced the camera for the first time, the first thing that came to me was like, मैं पहले क्यों नहीं कर रही थी, मैं इतने सालों से झक मरा रही हूँ यहाँ पे. Why am I not doing this? Why am I not learning this? Like, why am I not learning this craft? And I think I fell in love with acting that day itself. Especially because I'm the only child and I've always been brought up in a very protective environment. So somewhere I feel this thrill of becoming someone else, playing another life. It appeals to me a lot and I love the thrill of that. So yeah, after that I did few TV shows. I did Channel V's first fiction show. I did there was this show on NDTV Imagine which didn't work actually, Basera. I was playing a role in that. I did theatre with Neeraj Kabi for a while but I had to let go of that because there were lots of projects that time which were coming up which then never happened. Like a lot of films. This is technically my seventh film. I've been telling it 6th. It's technically my 7th film. But it's my first good release, as I say. बदमाशियाँ के पहले, इनफैक्ट जब बदमाशियाँ मिली उसके जस्ट पहले मैं दिल्ली गई हुई थी एनके शर्मा जी के पास. एक्ट 1 जो ग्रुप है जहाँ से so, उनके साथ 2 महीने रिहर्स किया और फिर मैं वापस आई and then that's when Amit came up with Badmaashiyan. Susanna, what would you like to choose? A small role in a big film with Khans or a bigger role in a smaller film? Small or big role in a good script, in a good film, I think. No matter how big or small it is, as long as the script is good and the producers
are good, if I get the vibe that the production is enthusiastic about this project and they're going to promote it, as long as the production is good and the script is good, any role, as long as the role is important, like I won't do a passing role definitely, but see, हमें सिखाया जाता है there are no small roles, there are only small actors, right? But I would say that यार एक सीन का रोल नहीं करना है, पूरी पिक्चर ही करूंगी सलमान के साथ यार. You don't really want to do that one scene kind of a role for sure. Susanna, looking at your journey as an actor, you have struggled a lot to reach to this platform, whereas many upcoming actors choose the easy way of going bold and being in controversies. So what's your take on this whole matter? And also in future, will you be open to do such type of roles? See, I would say personally, my biggest problem has been that I suck at PR. I don't go to parties, I can't social. I have a very, I'm somebody who is very friendly, but I take time, and I'm uncomfortable in parties somehow. If it's not my party, then I would rather not go to it. I have to be really, I can't socialize the way people do here and everything. So कहीं ना कहीं वो एक hindrance रही है, I think, for my growth here. But आज की लड़कियाँ या आज की डेट में जो actresses कर रही हैं, मेरे ख्याल से मुझे कमेंट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज सबकी अपनी जर्नी होती है. उन्हें जो सही लगता है वो कर रही हैं, मुझे वो सही नहीं लगता, एंड मेरी अपनी अप्रोच है चीज़ों की तरफ, और एंड आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स. कहीं ना कहीं आई थिंक नारी के साथ ये एक ही चीज़ सिमिलर है मेरी, मैं चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती कुछ चीज़ें. आई थिंक एज एन एक्टर वी शुड हैव लिमिटेशंस, एंड इफ देयर इज अ स्क्रिप्ट समडे दैट requires me to go bold, to do a bold scene, to go nude or anything like that, if it's really required, I think, and if I know I can pull it off, then I'll do it. N.K. Sharma ji कहा कहते हैं कि जुगाड़ कभी ज़्यादा दिन नहीं चलता. So yeah, I also believe in that. At the end of the day, your talent is only going to sustain you. Looks and everything, with age, everything else goes, but talent keeps growing. So I think अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो एक्टर तो बनना पड़ेगा. Susanna, Sharib shared with me about the kissing prank you did over him. So kindly share us your side of the story. हुआ क्या कि हमारा सीन चल रहा था एक, एंड सडनली अमित एंड आई डिसाइड कि चलो प्रैंक करते हैं शारिब पे. सो अमित गोज कट सीन में मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, आई थिंक यू गाइस शुड किस, टू गिव सम डेप्थ टू द सीन. नहीं आ रही यार, रोमांस नहीं आ रहा. तो मैं वहां से ऐसे हंस रही हूँ, शारिब हाँ करते. ये तो शादी, लाइक हमको लगा कि वो शायद थोड़ा तो झिझकेंगे, नहीं करते हैं, माउथ फ्रेशनर लाओ ये. सो वो तुरंत रेडी हो गए, मतलब हमारा प्रैंक हम पे ही आ गया. तो अब प्रैंक तो एक्सटेंड करना ही था. सो एंड आई कुडंट क्राई, आई वांटेड टू क्रिएट अ सीन बट आई कुडंट. सो आई जस्ट पुश्ड शारिब, ran down, looked for glycerine. I went looking for glycerine, put glycerine in my eyes, and I came up creating a drama. मुझे किस नहीं करना ऐसे, तुम एक नए एक्टर के साथ, you can't do this, you can't take advantage of me. Full scene I created, और ऐसे शारिब के टप पसीने छूट रहे हैं. मतलब he is actually feeling very bad for me कि बंदी रो रही है, उसकी शक्ल देखने लगती रहती है. All the entire cast, the entire team was there on that prank, so it was fun. It was on camera, so yeah. That was one very, very funny moment. Lastly, Susanna, which actors do you idealize the most? Well, it's a tie. There are two actresses that I follow and really like. One is Priyanka Chopra, and the other is Tabu. And they're two very different actresses. I know, like poles apart, but I like them individually in their own way. I think Tabu is a true artist. She's someone who does things on her own terms, and she's a very strong performer and a strong person, which I love about her. And with Priyanka, I mean, come on, she is standing on her own. She never gives up, and she's getting into so many other things, and she's exploring herself so well, still going strong. I mean, I still want to see her. I saw her in Maricom last, and I thought she was fab in that. She was great in it. So I like watching her, and I would love to be as strong and as determined and as ambitious as Priyanka is.